Isang magandang araw sa lahat. Welcome to JICA-LAO Elementary School Virtual Portfolio Day. This marks the end of our second quarter for the school year 2020-2021 with the theme Panaghugpong sa Kaalam. We are extremely honored to have with us officials and personnel of Department of Education, our Moxita Division, to take part on this momentous event. Mula sa mga guro, magulang at mga mag-aaral, tayo ay sama-samang maging parte ng mahalagang pangyayaring ito na may hangaring maitaguyod ang layunin ng kagawaran ng edukasyon para sa taong ito. And to formally start, let us show our love for our country by singing the Philippine National Anthem to be followed by the Ormoc City Hymn and Prayer.
And now, let us hear the welcome address coming from our school principal, Mrs. Margarita G. Pulikit. My morning greetings to one and all. This is our second time doing a virtual portfolio day tungod aning pandemic. For nothing is important than our safety. Kining atong portfolio day, usa kini ka activity diin kita mag-audit sa resulta sa teaching learning process sa niagi nga quarter, ang atong second quarter. Teachers are showcasing learners' outputs and performances from the self-learning modules or blended learning modality, depende sa teacher nga unsay iyang gihatag sa mga bata. This is also an opportune time for feedback giving. Let's sit and talk a while, kumbaga, para ma-share sa teacher ngadto sa parent, and vice versa. Ang mga observations, difficulties, challenges nga na-encounter within the quarter. Og kini matagaan, mapangitaan og hustong interventions o solusyon para mapalambo o mahimong malampuson ang mga paningkamot sa DepEd, sa government, sa mga magtutudlo, mga ginikanan ug mga estudyante. In behalf of JICA-LAO Elementary School teaching staff, I am inviting you all to watch the second quarter portfolio day. Feel free to contact me and the teachers for feedback, partnership, support, and collaboration to improve our service to the learners and the community. Keep safe always. Thank you and good day. Thank you, Ma'am Margie, for that very warm welcome. This time, let us lend our ears to Ma'am Evelyn R. Tulagan, our District 3 Public Schools District Supervisor, Sir Dr. Alejandro S. Almendras, Chief Education Supervisor CID, and to Ma'am Lani H. Cervantes, CESA 6, OIC Schools Division Superintendent, or Moxite Division, for their inspirational messages.
Every school has their own way on how they observe Portfolio Day. Do you want to know how we in JICA-LAO Elementary School do it? Tara, manood, makinig, matuto, and enjoy the show. Magandang morning everyone. This is Maria Chesna Esmantua. I welcome you all to my new video. Do you miss coming to school? Yes, ako po. That is why I am here at JICA-LAO Elementary School. After almost 1 year na face-to-face classes due to pandemic. Tara at ating silipin ang mga nagaganap ngayon sa aming paaralan. Health protocols are being observed before entering the school premises. You always wear your face mask and face shields. First, you must get on a foot bath. Check! Temperature. Check! QR code. Scanned. Hand. Sanitize. Kung napapansin nyo dito sa likuran ko, you can see display of pupils' output from different grade level. It is because today is our second quarter portfolio day. Tara, ato awon. lisod. Kay dili lalim ang magtudlo nga ang utrosan
kami nga umikibaw kung saan ang naasa module, kung saan na mo pag-guide ang among mga anak para maka-answer. Nga, sama na mo nga wala may internet. So, maglisod yun. Unsa imong mga paagi sa pag-manage sa imong oras karon nga naay tudloan nga anak? Sayo kay mong mata para maghikay. Then alas 9 magsugod na mig-answer sa module. Pagka alas 11 maghikay na sad para magpakaon. Then break time alauna balik na pod. Pagka alas 3 undang na pod sa module kay maghikay na sad para panihapon. Muna among kinabuhi karon nga inani nga patakaran sa pag module. Safe na no? Salamat. Salamat na. Salamat. Karon mag-interview ta sa usa ka teacher nga si Ma'am Serna. Hi, Ma'am. I would like to question you today. Dayon. Salamat, Ma'am. Nagpabasa ko sa ako mga estudyante nga kinahanglan pa pabasahon. Maayo. Nya nagpa-answer sa dog numeracy. Ako gisukod ang ilahang natiguhan sa math ug ang ilahang nabasahan na unsa nga punong pa ba sila or sentence na ba sila. Lead pag-answer. Ang ako question. Question. Ay, unsa isa kang kuan ba? Unsa ang mga pagsuway nga imo naagian kang school year, Ma'am? Ang mga pagsuway nga akong nagian karon nga school year, maglisod jud ko ug unsaon ako pagiya ang mga bata nga tuwa man sila sa layo. Ako di ako sa eskwelahan nga sila tuwa man sila sa layo. So mangita jud ko og paagi nga bisan og tuwa sila sa ilahang balay, makaantig og gihapon sila sa ilahang pagtulunan nga dili gihapon sila maulahi sa among leksyon. So samaan nang magpadako og video nga kung unsa na nga lesson bilang masabtan ug unsa-unsa nila paghan-ay ang ilahang gibasa nga makasunod lang gihapon sila sa among leksyon. Pero unsa man ang kanang way gadget? Ha? Kanang way gadget. O kung wa sila gadget, ang ila na lang inahan. Kung marigay sila sa eskwelahan, ako na lang inawon ang inahan, giyahan ako ang inahan nga. Mauni ang pag-answer ug maglibog gani sila. O ako sila tudluan kung unsaon ang paagi. Pwede mo ang bata. Dili ang inahan ra. Kay dili man pwede ang bata expose sa gawas ra ba. So ang inahan na lang sad pud ang magpasabot ngadto sa ilahang anak ug nganion pag-answer, ano ang pagtubag. Ako na to kay salamat sa ka. Unsa imo nang isbahin sa pagtudlo sa mga bata kay adto nga ay face-to-face classes? Ang akong na-miss, ang primero doon na ako na-miss nga kanang inigsud nimo sa gate, nadayoy mo sugat nimo nga mag-bless. Naday mo sugat nimo nga muhag, apil og hug, good morning. Miss kay na nako siya, nigabot nimo daghan kay manugat mo dagan dayon basta makita nag-isa ka nimo sa gate nya. Sa sulod sa classroom, mingaw. Nang labi na og kanang sa sharing na. Ang mga bata mura og i-share na lang nila tanan kung unsay nahitabo sa ilahang balay. Apilong ba gani ang history sa ilahang silingan. Kung mag-istoryahay na bahin sa sud sa classroom, muna ang nakamiss nako. Salamat ka naman. Ang third and last question. Unsa ang mga naghatag nimo kada aron mapadayon sa imong pagtudlo karon? Ang naghatag kadasig nako nga ang mga bata bisan og tuwa sila sa ilang balay, makakaton gyapon sila dili mahunong ang ilahang pagtuon. Nya kana bang dasig gyapon kayo sila mura mainganyo gyapon sila nga magtuon nga maniguro sila nga dili gyapon sila magpabiya sa klase nga dili nga nang
laayon na hinuon sila nga tuwa sila sa balay. Muna ko ang mangita sudsad ko sa ko ang kaugalingon og paagi nga sila madasig gihapon bisag tuwa sila sa gawas. Sasasad ko. Madasig lang gihapon og kanang himo og aning module. Madasig Huh? yung sa module para sa mga bata. Para sa mga bata, no? God bless you. Salamat sa inyo. You're welcome. Ako kay si Maricilda Esmantua, grade 4 Matapat. I'm one of the students here in JICA-LAO Elementary School. Di sa adunay pandemya, kanang napaghapoy na may gali nga bisa na pandemya ba na aghapoy way nga nakatudlo pa ang mga teachers o naka-learn pa ang mga bata. O parahin gyapon sa pag-eskwela, mura. Ang ako disadvantages ba kay nagunahon ako, di na siguro kung makahamag-eskwela kay na may pandemya pero karon nga may abot ang advantages nako nga kanang kuan ba naaga po new normal of learning kanang face to face basta may module ora. Okay guys, so this will be the end of today's video. Thank you for watching. Bye. This time, we will be awarding certificates of appreciation to the parents for their active support and contribution to the successful implementation of the Basic Education Learning Continuity Plan. And here are the following awardees. Parents Awardees: Kinder Magalang, Miss Redeline B. Duler, Mr. and Mrs. Real M. Pitugo, Mr. and Mrs. Alger L. Pipito, Mr. and Mrs. Arnel C. Bagarinaw, Miss Lizelle C. Porcadilla, Mr. and Mrs. Ryan V. Anoos, Mr. and Mrs. Jimboy C. Pacaldo, and Mr. and Mrs. Christian Ed Caparoso, Mrs. Rogie S. Aseo, Advisor. Parents Awardees: Kinder Masunurin, Mrs. Jessa May B. Aviles, Mrs. Edifelia T. Villamor, Mrs. Renalyn S. Laranio, Mrs. Irene B. Maniozo, Mrs. Chona A. Shabok, Mrs. Jane R. Abasa, Mrs. Riza G. Villamor, Mrs. Lucia C. Israel, Mrs. Adrian Joy O. Espina, and Mrs. Anna C. Villamor, Miss Mary Madeline Luz T. Corpin, Advisor. Parents Awardees: Grade 1 Malipayon, Mrs. Beatriz S. Yap, Mrs. Jovelyn P. Kinal, Mrs. Melanie A. Matugina, Mrs. Amy V. Bugatan, Mrs. Reyna L. Kacanog, Mrs. Janeth O. Puria, Mrs. Rosa Vilma M. Mansueto, Mrs. Janeth S. Magnanaw, Mr. Ronald G. Batucan, and Mrs. Abigail M. Espanyol, Mrs. Rose Montesclaros Quizon, Advisor. Parents Awardees: Grade 1 Madasigon, Mrs. Rosalinda Onde, Mrs. Amy Bugtay, Mrs. Cindy Flores, Mrs. Felisa Bernal, Mr. Feliciano Diano, Mrs. Neriza Fontanoza, Mrs. Melly Locaberte, Mrs. Elvira Himota, Mrs. Evangeline Campo, and Mrs. Annalyn Shabok, Mrs. Felna Grace C. Kacanog, Advisor. Parents Awardees: Grade 2 Mapagmahal, Mr. and Mrs. John Anthony M. Kinal, Mr. and Mrs. Noel F. Liveras, Mr. and Mrs. Lope A. Gomez Jr.,
Mr. and Mrs. Eulogio S. Casalhay, Mr. and Mrs. Edwin R. Diano, Mr. and Mrs. Panfilo G. Alvarez, Mrs. Chona Vera S. Mantua, Advisor. Parents Awardees, Grade 2, Mapagkumbaba, Mrs. Eileen Pepito, Mrs. Rufina Formejones, Mrs. Chona Shabok, Mrs. Catherine Macias, Mrs. Raquel Calentang, Mrs. Jessica Muego, Mrs. Francily A. Corneto, Mrs. Wilfreda Pades, Mrs. Miriam Radin, Mrs. Evelyn Ablen, and Mrs. Sherlyn Caparoso, Mrs. Maria Annalisa M. Eng, Advisor. Parents Awardees, Grade 3, Malinis, Mr. and Mrs. Jaime C. Jr. Pedra, Mr. and Mrs. Noel F. Liuveras, Mr. and Mrs. Solomon T. Jr. Abad, Mr. and Mrs. Joseph A. Sanchez, Mr. and Mrs. Montgomery A. Muego, Mr. and Mrs. Jennifer T. Abad, Mr. and Mrs. Roden Kacanog, Mr. and Mrs. Jeffrey C. Pipito, Miss Emerlinda G. Puyat, and Mr. and Mrs. Christopher J. R. Navarro, Mrs. Jocelyn S. Bernardo, Advisor. Parents Awardees, Grade 3, Matipid, Mrs. Mary Lizelle J. Cuyos, Mr. Sherwin N. Ibanez, Mrs. Amy T. Villamor, Mrs. Lilibeth G. Paca, Mrs. Flordaliza L. Canencia, Mrs. Loida N. Huntong, Mrs. Gemma M. Tabon, Mrs. Jessica H. Dijeto, Mrs. Arlinda O. Lumakang, and Mrs. Maria Helen Lauron, Mr. Arthur M. Arcayan, Advisor. Parents Awardees, Grade 4, Matulungin, Mr. Joshua C. Pipito, Mrs. Eileen B. Pipito, Mrs. Joanne P. Miro, Mrs. Evangeline B. Sanchez, Mrs. Katrina M. Dihon, Mrs. Ramonina M. Valiente, Mrs. Jundi S. Montesclaros, Mrs. Lina M. Coste, Mrs. Gladys C. Pabilan, and Mrs. Geraldine T. Bagarinaw, Miss Giselle A. Pernites, Advisor. Parents Awardees, Grade 4, Matapat, Mr. and Mrs. Carlito B. Mantua, Mr. and Mrs. Lope Jr. A. Gomez, Mr. and Mrs. Rico L. Villarmino, Mr. and Mrs. Alfredo P. Maningo Jr., Mr. and Mrs. Crisanto Radin, and Miss Mumar S. Tahor, Mrs. Maria Margarita C. Liuveras, Advisor. Parents Awardees, Grade 5, Makakalikasan, Mrs. Jonna O. Ablen, Mrs. Pasita G. Pinion, Mrs. Janeline Rosetase, Mr. and Mrs. Dwayne A. Gonzalez, Miss Mariz Maneja, Mr. and Mrs. Jaime B. Carcueva, Mr. and Mrs. Icefield J. Perez, Mr. and Mrs. Louise G. Kagang, Mr. and Mrs. Antoninar A. Shabok, and Mr. and Mrs. Almer P. Cagadas, Miss Chris Jasmine L. Duria, Advisor. Parents Awardees, Grade 5, Malikhain, Mrs. Belinda Loyola, Mr. Ronel Sumailo, Mrs. Jessica G. Habonero, Mrs. Evelyn B. Valiente, and Mrs. Carmelita Gastalia, Miss Colleen F. Barrera, Advisor. Parents Awardees, Grade 6, Masinop, Mrs. Amy O. Bugtay, Mrs. Jenny F. Lumapas, Mrs. Lucia C. Israel, Mrs. Ivy C. Anyasco, Mrs. Jovelyn D. Aseo, Mrs. Felisa F. Bernal,
Mrs. Joanna A. Co, Mrs. Evelyn P. Catado, Mrs. Lydia S. Anoos, and Mrs. Almida A. Arquelita. Mrs. Maria Ruby S. Castaneda, Advisor. Parents Awardees, Grade 6, Matatag, Mrs. Anita A. Gayo, Mrs. Donna Jill L. Kacanog, Mrs. Florami C. Fortaliza, and Mr. Gremar Kabatingan, Ms. Hanji Z. De La Rosa, Advisor. Congratulations, parents! A big hand of applause for you. Thank you for your continued support. Without you in times like this, everything will not be possible. As the lyrics of the song says, hand in hand we'll change the world. Hand in hand we'll build the future. Indeed, hand in hand we can surpass all the challenges. So let us work together to win this battle against this pandemic. Let us earn more knowledge and prosper with the learning modality that we have chosen. In behalf of JICA-LAO Elementary School, I would like to extend my heartfelt gratitude to all of you. Thank you and more power. This is Maria Milagros Barometro Suplico, Teacher Yet, signing off.